Very good morning, students and learners. I am Mr. Manju B, Assistant Professor of Commerce, Department of Collegiate and Technical Education. So, dear students, we are discussing the paper that is Income Tax 1 of the Bachelor of Commerce as per the syllabus of the Kuvempu University. Before going to the concept, I would like to say something. That is, the e-content development is a part of the learning management system, which is initiated by the Commissioner of the Department of Collegiate and Technical Education, which will enhance the learning capabilities of not only the students but also the teachers. Okay, so in this class we are going to discuss the unit 1 of our paper, that is a brief history of income tax in India. Okay, so this is our first chapter, on which in this session we are going to discuss some of the basic things regarding the subject. That is, what do you mean by the tax? What do you mean by the income tax? Okay, and what do you mean by the direct tax and the indirect tax, and also a definition of the tax, which is given by delta. Okay, so in this session this is enough. So I plan to discuss this much. So we will go with the course plan objective. The course plan objective of the paper Income Tax is to acquaint the students with the application with principles and provision of the Income Tax Act of 1961 relating to the assessment. So assessment related ಆಗಿ Income Tax Act 1961 ಪ್ರಕಾರ, so ನೀವೆಲ್ಲರೂ, that means not only the students but also the different other learners also will familiar with the application with the principles and provisions ಮತ್ತು principles ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ and the income tax, direct tax, indirect tax, and definition, which is included in the next slide, definition of the tax according to her delta. So my dear students, we should all know that the tax, each and every one citizen has to pay this compulsory payment ಅಲ್ವಾ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಈ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So which is levied by the government on individuals or companies. So tax not only on individuals but also companies are liable to pay the tax ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay na? So here we are having a three major words, that is, it is a compulsory payment. First one, levied by the government on the individuals and the companies. So ಯಾಕೆ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೆವಿಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು.
So in order to have the compulsory contribution as a state revenue levied by the government on workers' income and business profits. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಈ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ and the different provisions and different sections and different head of the incomes we are going to discuss. So simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ income tax is an best example for the direct tax on whatever the income of a person ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ and the incidence. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ಡನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ the burden and the responsibility falls on the same person or on the same entity, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ದ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಂಟಿಟಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ and incidence will be fulfilled by some other, then it will be called as the indirect tax. My dear students, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಆಗದೇನೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಟೇಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು. So all the taxes which are levied on the goods and services, they are to be the best example for our indirect tax. And these are the basic concepts. Tax ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. There is one more, that is a beautiful definition given by the Hugh Dalton. Hugh Dalton ಅವರು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is tax is a compulsory contribution imposed by the public authority. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ irrespective of the exact amount of services rendered. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್. ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಪೇಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ I think this is enough. I hope that you have understood this session. So I'm going to end up here. Thank you very much. Have a nice day.